The busyness that is the hub of many small businesses at Moisbridge is telling of a society keeping its pace in the poll to make ends meet. The reality of a challenging economy is among the driving force behind the diligence of the business persons and residents at large. But under the cloud of busyness is a subtle fear and concern, that of mysterious deaths, more aptly put, bizarre deaths, and not just of anyone but of young girls. And this has been the situation for close to 2 years now. In 2019, 3 girls, Lucy Wanjiru, Emma Wanyota, and Nancy Edome, were reported to have been murdered brutally so. In 2020, 5 more heartless killings, Grace Njeri, Stacy Nasibo, Mary Eloza, and 2 other girls whose families sought anonymity were also murdered under unclear circumstances. And now, in June 2021, Linda Jerotich has become the latest victim. The numbers are rising, but the unraveling of the morbid mysteries remains unfulfilled. Why the references to the words bizarre, brutal, heartless? Well, all the 9 girls who were between 10 to 20 years were first abducted, then their bodies were found with evidence of having been sexually assaulted and mutilated. These are statistics which could easily pass for a big news story, a hot topic of discussion on and offline. But these were lives. People with families, loved ones, people whose kin do not just see statistics, but deaths of not only their beloved daughters, but of a part of them. The pain and frustration of the residents of Moisbridge often come alive after the discovery of the killings. This is the picture of the latest uproar from the residents here after the murder of Linda Jerotich, the 9th Moisbridge girl to be killed in a mysterious manner in just 2 years. From the look of, she suffered a lot of violence, and we suspect that she was abused before being murdered. She had injuries almost everywhere in the body, but all her parts were intact. Amjui kulea watoto wenu. Wewe mwenyewe enda utafute mtoto wako atapatikana tu. Kama huyu mwenye ameuawa wazazi wake waliambiwa, enda utafute mtoto wako atapatikana tu. Sijui ndoa nani, because girls are being killed day in day out. Na polisi wamenyamaza ni kukunywa chai na bia na kukaa chini na kufuatilia mask, lakini hii kazi ya mauaji hawafuatilii. Mtu msichana aheshimiwe, apatiwe haki yake. Na ukiangalia ni watoto wa rika moja, between 12, 13 hapo hivyo. So there is something common. Iwezi kuwa ni kitu ya kawaida. Mbona jaisikia kuna mama merepiwa ama nini merepiwa ni watoto. So kumaanisha kuna kitu inaendelea kwa hii town, ritual mbaya sana. Many other times people have said that a parent should never bury their child, more so at a young age. But this tragedy is the reality for some parents here. Sharon Sakwa's heart is still fragile, wounded, and bears pain that words cannot aptly express. Her child was murdered last year. Wanaua watoto stai, watoto wenye wangali wadogo. Mtoto mwenye hajui chochote. Kama wangu alikuwa 10 years alikuwa hajui chochote. Wakashika mtoto. Wako na dawa yenye wanatumia sababu akishasalimia mtoto anawafuata tu. Wangu alikuwa mtoto mwerevu sana, hata nilishanga kabisa. Mtoto wangu alikuwa anadanganywa na mtu. Na hakuna siku mtu anamwambia pitia huko apite. This mother claims the suspects who abducted and killed her firstborn girl are not strangers to her. They were allegedly arrested and detained for some time, but were released on bail. Natamani sana waende kwa sababu roho yangu inaniuma hata nikiwaona. Natamani nikipata bunduki naweza washoot. Sababu inaniuma mtoto wangu.
they are walking free has angered her and sparked a sense of hopelessness in her quest for justice. Mwenye aliye mtoto wangu ni jirani tu, si mtu wa mbali. Wote mpaka wenye walikuwa na connect, mpaka simu akipiga mtoto ndio anatoka, kila kitu nilijua. Lakini nilijua kama mtoto ashakufa, sikujua mapema. Sasa wakati nilitoka Bungoma nikakuja, hao watu wametoka. Walisimama pale nje na gari wakinipikia oni pip, yani nione wametolewa na hakuna kitu ndafanya. Sababu walisema money talks. She has since withdrawn her participation from the case, citing the police move to set free the suspects she had identified as having had a hand in killing her daughter. The police said the matter lacked sufficient evidence. Juzi Friday tena mtoto mwingine amepotea kwa hii area. Wamempata Jumanne kama ameuawa, the same tu vile waliwa Mary. Huyo mtu anarepu na ananyonga. Kwa hapa Moi karibu 9 ni mtu tu mmoja, ni kama ni mtu mmoja au ni grupu. Tujui ni maneno ya makanisa, ni maneno ya nini, hatujui kwa sababu wanatoa watoto sadaka, hatujui ni nini. Geoffrey Omega is yet another pained parent from Moisbridge who agreed to share his story. His daughter, Mary Eluza, was abducted in December 2020. Her lifeless body would later be found, and the police confirmed that she had been sexually assaulted and her body mutilated. Usiku hatukupata Mary, tulikuja kupata Mary kesho yake kama huyo mtu amemuua na amemweka kwa hizo magunia. Geoffrey Omega is a father of 4, but now only 3 are alive after he buried his third-born daughter, Mary. According to the court documents, this case was mentioned at an Eldoret court, but with the hearing slated for December 2021. But already, the family is alleging mischief in their investigations. Kesi hii kushughulikiwa mpaka vile tena wamepata hii maneno ingine tena. Kesi wakizika mtu hapa Moisbridge, hiyo maneno inaendanga tu ninaisha hivyo. Wewe unabaki tu wewe mwenyewe tu na maneno yako. Hata ile mashahidi bado hata mpaka sasa hawajai kuja. According to security experts, Moisbridge town has become difficult to police owing to its unique administrative dynamics. One part of it sits at the tail end of Uasin Gishu County, another at Trans Nzoia County border, while yet another is at the tail end of Kakamega County. Being a border town, it is sometimes considered partly to be a no man's land, which has been attributed to the rise in lawlessness. Hakuna mwananchi atakuwa victimized kwa kutetea ukweli kwa sababu ya usalama ya hapa. Kwa sababu ya ile mauaji imefanyika hapa awali na sijapata majibu. Mimi nimeongea na mkubwa wa homicide kule Nairobi na wamesema watatuma maafisa kutoka Nairobi. Demonstrations have been staged by a people that is unsettled, a people whose deep-set frustration is not easy to calm, a people that have progressively been losing trust in local administration officials. Mimi nilisimama na miguu yangu nikasema siwezi enda serikali yote kufanya kesi na mtoto wangu kwa kaburi. Sina imani na serikali sababu hao mtu akishaingia ndani chamana bora ashatoa posa wanamtoa. Mbinu za kutumia ni mingi. Niliona serikali hainisaidii nikasema mwenyewe ndajisaidia. Kama wangekuwa serious, Mary wangepata fingerprint siku hiyo tu. Hata ingechukua mwezi na tungekuwa tumeshika huyo mtu. Lakini vile mimi niliona hata wanisaidii ndio nikaenda nikawaambia mnirudishie manguo nirudishe nyumbani kwa sababu hamunisaidii, kwa sababu walipiga picha na hawajafanya hivyo. Na hata sambo ya Mary walichukua kwa mochari wakasema wanapeleka Kisumu. Sasa hata mimi nilifuatilia kuwauliza na sambo vile mlienda nayo Kisumu mjapata hiyo matokeo, wanasemanga tu bado.
Last year, residents of the Kakamega side of Moisbridge torched a police station in broad daylight in seeking to draw the national government's attention to the deteriorating situation at Moisbridge. However, the residents claim it ended at just that, a conflict between them and the police, while the real matters of lawlessness in the town were not addressed. NTV's efforts to get a response from the police in regard to the allegations bore no fruit, as the officers neither responded to our messages nor honored our invitations to respond. Saa hii watoto wakienda shule tunawapeleka tena kwenda kuwachukua. Saa hii wakitoka shule wanakaa nyumbani. Huwezi kumtuma sukari kwa duka, huwezi kumtuma kwa senda aende, unashuku tu watamshika. Hata watoto wenyewe waliogopa. The tears, the anger, the feeling of hopelessness, they paint a picture of when you put faces, names and voices to statistics. 9 murders later, the bereaved and aggrieved are openly expressing loss of trust in the law enforcement institutions and the systems at large, presenting a potential ticking time bomb, one which hopefully won't go off. Lois Wangoi, NTV, in the county of Uasin Gishu.